Welcome to another episode of Learn and Speak Tamil Like a Native. This is video number 218. And someone a few months ago requested me to teach some words on how you would break your ice with someone, or how to break the ice with someone, or to introduce those lovey-dovey phrases. And since he sent a mail again and sent a few example phrases too, I thought, why not? It may not be just for romantic start. It can be for anything. Before saying something difficult about a venture, of course, love is also a venture, or it can be about family issues or about anything. But this video was made primarily having love as the theme, since that is what Srijit asked for. எனக்கு or நான் ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட மனசை திறந்து பேசணும். எனக்கு or நான் ஒரு விஷயம் a matter உங்ககிட்ட to you மனசை திறந்து பேசணும். I have to open up the heart and speak. The word மனசு is the mind. That is the emotional part of you. Though heart is idayam, we do not use it in Tamil in this context. மனசு is the better word. எனக்கு ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட மனசை திறந்து பேசணும். எனக்கு ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட மனசை திறந்து பேசணும். நான் ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட மனசை திறந்து பேசணும். நான் ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட மனசை திறந்து பேசணும். Let me tell you what I feel in my heart as it is. என் மனசில் இருக்கிறத or பட்டதை, that is what is felt in my heart, அப்படியே சொல்லிடுறேன். I will tell as it is. என் மனசில் பட்டதை or இருக்கிறத அப்படியே சொல்லிடுறேன். என் மனசில் பட்டதை அப்படியே சொல்லிடுறேன். என் மனசில் பட்டதை அப்படியே சொல்லிடுறேன். என் மனசில் இருக்கிறத அப்படியே சொல்லிடுறேன். The next very interesting one is என் மனசை விட்டு சொல்லிடுறேன். This means you're not holding up things in your heart. You're letting it out. என் மனசை விட்டு சொல்லிடுறேன். Let me tell you out of my heart or from the heart. This actually means you're allowing your emotional you to speak. என் மனசை விட்டு சொல்லிடுறேன். என் மனசை விட்டு சொல்லிடுறேன். என் மனசை விட்டு சொல்லிடுறேன். This is one step up. You're being too bold. Whatever you might think, I shall say what I have to. நீங்கள் என்ன நினச்சாலும், whatever you might think, நான் சொல்லுறத சொல்லிடுறேன். Let me tell what I need to be told. நீங்கள் என்ன நினச்சாலும் நான் சொல்லுறத சொல்லிடுறேன். Let me tell you what is need to be told. நீங்கள் என்ன நினச்சாலும் நான் சொல்கிறத சொல்லிடுறேன். Or what is out to be told. நீங்கள் என்ன நினச்சாலும் நான் சொல்கிறத சொல்லிடுறேன். நீங்கள் என்ன நினச்சாலும் நான் சொல்கிறது சொல்லிடுறேன். Now another frank statement. எனக்கு சுற்றி வளைச்சி பேச தெரியாது. This means I can go around and around. It means you are a very frank person, a direct speaker, square with what you wish to say. எனக்கு சுற்றி வளைச்சி பேச தெரியாது. எனக்கு சுற்றி வளைச்சி பேச தெரியாது. சுற்றி வளைச்சி means in a very indirect or a zigzag way.
எனக்கு சுத்தி வளைச்சு பேச தெரியாது. எனக்கு சுத்தி வளைச்சு பேச தெரியாது. I hope you enjoyed these phrases. So when someone is about to say something very sensitive, or he or she will use these phrases just to get the other person ready or to get his or her attention. So that is it for now. Hope you're following the Instagram. I'm learning a few things myself and I have to make some changes to the channel because I think it requires a facelift. I'm looking for someone with tech expertise to help. So it hasn't happened yet, but let us hope things will get better with time. All the best with your Tamil learning, and do not miss the Instagram channel Learn Speak Tamil. Thank you, Nandri and Vanakkam.